This is 30 idioms in 60 seconds. So this is a small into a business. For once you start up a restaurant, సార్ సౌండ్ రావట్లేదు సార్. Amma, వాయిస్ రావట్లేదు సార్. The word. Make a point of. Go Osunda? the extra వస్తుంది. mile. Word ఓకే of సార్. mouth. To reach out to someone. Explore all avenues. Get the ball rolling. Cost an arm and a leg. On a bit of a shoestring budget, a track record. Put it out there. Keep an eye on something. To have it cracked. To be in the bag. It turns out that. To get to the heart of the matter. Missed the mark. It was a dead loss. Let's call it a day. Let somebody go. Your bread and butter. To go belly up. To be on the right track and taking off. Listen, my mate Mark has just gone into business, right? He decided to set up a restaurant because this is an industry he knows back to front. He's a seasoned. See, here we are talking of a person in 1 minute low, 30 idioms or 60 idioms, what he has been he's been said of. ఇతని యొక్క కాన్వర్జేషన్ మనకు ఒక 4 minutes కాన్వర్జేషన్ ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా వినండి, రిపీటెడ్గా కూడా వినండి. Because he started telling he want to establish a restaurant, how the business he want to establish. ఆ బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేటప్పుడు టు గెట్ ద ఫ్లేవరీనెస్, ఇది బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్. అంటే కమ్యూనికేషన్లో రావాల్సిన భాగంలో ఏంటంటే మీరు చూసారనుకోండి, హౌ వండర్ఫుల్ ద కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ వెన్ యూ యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇడియమ్స్. సో ఈ పర్సన్ వాడుతున్న కొత్త ఫారినర్ అయినప్పటికీ కూడా హీ టాక్స్ సింపుల్ ఇంగ్లీష్. యూ కెన్ లిసన్ టు హిమ్ అండ్ వెన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ రిపీటెడ్గా కానీ వినగలిగితే ఈ ఇడియమ్స్ అన్నీ కూడా మీరు లైఫ్లో యూసేజ్లో పెట్టుకోవచ్చు. సో ట్రై టు లిసన్ టు దిస్ 30 little idioms which you want to talk. It's an advanced course ki cheppina idioms మాట. Chef, and he knows cooking inside out. On top of that, he's really on the ball when it comes to management too. So he rented a place, fitted it out, and then took on some staff. Then he decided to start a marketing campaign to spread the word about his new place, right? Of course, he takes great pride on giving great customer service, and he always makes a point of going the extra mile because he knows how powerful word of mouth can be. But he wanted to reach. ఇక్కడ వర్డ్స్ చూసారనుకోండి, వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్. వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ అంటే ఏంటి? దో ఇట్ మీన్స్ డిఫరెంట్. అంటే మా నోట్లోంచి వచ్చే మాట అన్నదానికి word of mouth is something that spreads, is a wonderful marketing strategy. Suppose మీరు స్టూడెంట్స్గా ఉన్నారనుకోండి, సపోజ్ యూ సే టు యువర్ పీర్ గ్రూప్, మీ ఫ్రెండ్స్లో కానీ మీరు చెప్తే, బట్ బికాజ్ యూ హ్యావ్ రియలీ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్, ప్రతి ఒక్కరు మిమ్మల్ని దే బిలీవ్, ఇట్స్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్, ఎస్ సంబడి హస్ టోల్డ్ మీ దట్ అబౌట్ దిస్. ఒక రెస్టారెంట్ గురించి పెట్టినప్పుడు ఎవరన్నా కానీ, సపోజ్ చార్మినార్ ఉందనుకోండి, చార్మినార్ దగ్గర రెస్టారెంట్ పేరు మీరు హైదరాబాద్ వెళ్తున్నప్పుడు చార్మినార్ దగ్గర పలానా రెస్టారెంట్ ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్ళి గో అండ్ హ్యావ్ ఇరానీ చాయ్ అన్నాడు అనుకో, దెన్ యూ విల్ బి రియలీ ఇంప్రెస్, వాట్ యూ ఆర్ ఇంప్రెస్ టు గో అండ్ సే. అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్. అంటే మీ నోటి ద్వారా మార్కెటింగ్ మాట. రీచ్ అవుట్ దేర్, రీచ్ అవుట్ టు, అక్కడ రీచ్ అవుట్ అందుబాటు అవడానికి ఎవరెవరికి వెళ్తుంది అనేది, దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్. సో దిస్ అన్ ఇడియమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్, కానీ బిజినెస్లో ఇట్ డూస్ వండర్స్. Out to new potential customers. He was considering newspapers, blogs, magazines. In fact, he was exploring all avenues, and then in the end, he chose to advertise on Facebook. To get the ball rolling, he contracted a consultant that wouldn't cost an arm and a leg because he's on. To get the ball rolling, ante బంతి బాల్, what's to make the ball roll? To get the ball rolling అంటే బిజినెస్ రన్ అవ్వడానికి, దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ టు గెట్ ద బాల్ రోలింగ్. అంటే ఈ బిజినెస్ అంటే బంతన్న దొల్లుతూ ఉండాలి. సో గెట్ ద బాల్ రోలింగ్ అంటే యూ వాంట్ ద బిజినెస్ టు రన్ అవుట్. బట్ ఇఫ్ యూ సే దిస్ మౌత్ ఆఫ్ వర్డ్ డజంట్ కాస్ట్ హిమ్ a leg or a bit of shorting budget, అంటే can cost him a leg, అంటే arm or a leg. అంటే ఆ బిజినెస్కి చెయ్యో కాలో త్యాగం చేసే అక్కర్లేదు, ఆ వర్డ్ యూజ్ చేసి, కానీ చిన్న బడ్జెట్ తోటి
చార్జ్ దానికి ఇట్స్ కాస్ట్ షూ స్ట్రింగ్ అంటే బడ్జెట్ అంటే తాడు లేస్ అంతా బూట్ లేస్ అంతా అంటే దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్ వెన్ వీఆర్ యూజ్ అంటే మనం భాషలో కూడా మనం ఈ కవిత్వాల్లో అట్లా వాడే వర్డ్స్ లాగా ఈ చిన్న వర్డ్స్ని ఇంగ్లీష్లో వాడితే దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ దిస్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్. సో బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడు కూడా ఫౌండేషన్ కోర్సులో ఉన్న బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్లో ఎప్పుడు కూడా వండర్ఫుల్ వర్డ్స్ ఈ కొన్ని వర్డ్స్ మనం కానీ జాగ్రత్తగా మెమరీలో పెట్టుకుని ఆ అప్రాప్రియేట్ టైంకి యూజ్ చేయాలి. ఆ బిట్ ఆఫ్ షూ స్ట్రింగ్ బడ్జెట్ అంటే షూ స్ట్రింగ్ బడ్జెట్ అంటే చూడండి వర్డ్ ఆ బిట్ ఆఫ్ షూ స్ట్రింగ్ బడ్జెట్. షూ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి? జోడుకున్న లేస్, షూకున్న లేస్. షూ అంతట్లో లేస్ కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది? ఇట్ మే బి హార్డ్. ఒక షూ ఒక 100 రూపాయలు కాస్ట్ ఉంటే దాని లేస్ వచ్చి 5 రూపాయలు ఉంటుంది అంతే కదా. అంటే అంత బడ్జెట్ తోటి మనం ఎంత రైట్ బిజినెస్ చేయొచ్చు అన్నది ఇట్స్ అ వర్డ్. కాస్ట్యూమ్ అండ్ డజన్ కాస్ట్యూమ్ ఆర్మ్ అండ్ ద లెగ్ అంటే ఒక చెయ్య కాలు అంత తీసేసి అంత ఖర్చు కాదు అని. దట్స్ ఆల్సో అ స్మాల్ థింగ్. సో లైక్ వైజ్ ది వర్డ్స్ అలా కొన్ని వర్డ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి చూడండి. Bit of a tight shoestring budget, right? Now that guy didn't have much of a track record, but he was very enthusiastic. Together, they did some market research, created the advert, and just put it out there. Now, then all they had to do was to keep an eye on the figures every day. At first, they thought they had cracked it. It seemed to be in the bag because they got so many views on the advert. However, it turned out that nobody was actually going to the restaurant. Finally, Tom got to the heart of the matter. It turns out that the consultant didn't really understand the customer needs and his advert had missed the mark. It was a dead loss, to be honest, and so Tom decided to call it a day and he let the consultant go. After all, right, this was his bread and butter. He couldn't afford his restaurant to go belly up. So he then invested in a professional marketing company. And now his restaurant is on the right track and is really starting to take off. Well done, Tom. To go into business. See, when you heard this pronunciation of this person talking in this way, it's a small business he has established. And it's completely an idiomatic expressions. మీరు రిపీటెడ్గా వినండి. ఇది వీడియో మీకు పంపిస్తాను. వింటే ఏమవుతుందంటే ద వర్డ్స్ ద పర్సన్ హెస్ యూజ్డ్ దే ఆర్ కాల్డ్ బిజినెస్ ఇడియమ్స్. ఆ బిజినెస్ ఇడియమ్స్ ఏంటంటే ఇట్ మే నాట్ బి ఈ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్లో మీకు ఇడియమ్స్ ఇచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారు కానీ బట్ గోయింగ్ ఇన్ టు బిజినెస్ కానీ స్టార్ట్అప్ బిజినెస్ కానీ ఇవన్నీ స్మాల్ ఇడియమ్స్ ద ఫ్లేవరీనెస్ ఆఫ్ ది లాంగ్వేజ్ అంటే లాంగ్వేజ్ యొక్క బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్లో ఈ ఉంటే తప్ప దిస్ డజంట్ లుక్ గుడ్. ట్రై టు ఫాలో దిస్, లిసన్ టు దిస్ వీడియో రిపీటెడ్లీ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ద వర్డ్స్ ఇన్ టు ఇట్. చిన్న వర్డ్స్ సింపుల్గానే ఉంటున్నాయి. టేక్ ఆఫ్ బిజినెస్, టేక్ ఆఫ్ ఒక బిజినెస్ లాస్ వచ్చింది, ఇంకో బిజినెస్ ఎలాగా మారేడు అన్న దానిపై చెప్తున్నాడు. ఓకే, try to understand this, concentrate on this, and you will be knowing the language and you will be learning the pronunciation also. Be carefully listen to this. This is a wonderful communication part. Business is to start a business or to begin a company. Basically, you're buying and selling things. So if you're fed up with your job, maybe you want to go into business. Notice we say go into is linked with a w. Go in, go into, go into business. Into becomes inter, go into, and the stress comes on the business. Go into business, go into business. If you're fed up with your job, maybe you can go into business. Set up a restaurant. Set up a restaurant means to establish or create or begin a restaurant. It's also to set up a business is to start a business. So set up a restaurant. Like many phrasal verbs, you can link set up, and also link the p and the a. Set up a restaurant. The stress falling on the restaurant. So here
It's just a word, set up a restaurant. And when you say the word set up a restaurant, it doesn't look good. So the pronunciation should be like this, set up a restaurant. So this is how the business pronunciations of the idiom should go. Set up a restaurant. Know something back to front. To know something back to front is to know something very well. Back to front, we talk about, for example, if you put a t-shirt. మన తెలుగులో వర్డ్ ఉంటుంది కదా, వెనక ముందు చూసుకోవాలని, అంటే బ్యాక్ టు ఫ్రంట్ అంటే వెనక ముందు అంతా మొత్తం అంతా తెలిస్తేనే వీ కెన్ నో ఆఫ్ దిస్ బిజినెస్. ఇటు ముందు వెనక చూడకుండా ఏదో పని చేసేట్రా అన్నారనుకోండి, దట్స్ కాల్డ్ దిస్ ఎన్ ఇడియం. బ్యాక్ టు ఫ్రంట్ ఇస్ ఎన్ ఇడియం విచ్ ఇస్ కామన్లీ నోన్ ది వర్డ్ యూజ్డ్ ఇన్ తెలుగు యాజ్ వెనక ముందు చూసుకోకుండా చేయడం అన్నది. And the back comes to the front and the front goes to the back, right? Then it's back to front. So to know something back to front is to know something very well. I don't know why, because if your t-shirt is back to front, you obviously don't know it very well, but it means you do, right? So for example, I know education back to front. I've read this book 5 times. I know it back to front. Okay, notice with the t, back to front, and the k and the t sounds. Listen carefully. Back to front. I know it back to front. To know something inside out. It's very similar. I talked about the t-shirt. If your t-shirt, if the label is on the outside and you realize, oh, it's not upside down, it's inside out. So if you know something inside out, then you know it really well, right? If you ever come to Manchester, I will be your guide because I know the city inside out. Great. It's similar to, actually, we also say, like the back of my hand. I know the city like the back of my hand. It's almost like I have a map of the city here. But I know the city inside out, or I know it like the back of my hand. To be a seasoned worker, or to be a seasoned chef. Seasoned, that doesn't mean the chef has salt and pepper on him. Because when we season a salad, we put salt and pepper. But if you're a seasoned worker or a seasoned teacher, or maybe you're a seasoned player, if you play games a lot, it means you're seasoned అన్న వర్డ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నోయింగ్ ఎవ్రీథింగ్, అంటే ఈజ్ వెల్ ట్రైన్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీజన్డ్ వుడ్ అంటారు, అంటే ఈ కల్టివేటింగ్ లోకి వచ్చిన వుడ్ని కట్టే టింబర్ని కానీ దాన్ని ఎక్కువ రోజులు దాన్ని వర్షంలో నానబెట్టి ఎండలో ఎండబెట్టి దాన్ని సీజన్ చేస్తారు, అంటే పచ్చితనం పోకట్టం. సీజన్ చెఫ్ అంటే ద చెఫ్ అంటే చెఫ్ అనేవాడు వంట చేసేవాడు. సీజన్ చెఫ్ అంటే హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్, అన్ని ఆటపోట్లు పడి వచ్చిన వాడిని సీజన్ చెఫ్ అంటారు. సో లైక్ ఇది సీజన్ అన్న వర్డ్ని రకరకాల దాంట్లో వాడతారు, కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ యూజింగ్ దిస్ యాజ్ అ బిజినెస్ ఐడియా. Experienced, right? So a seasoned chef is an experienced chef. Why is that? Well, I think it's, if you've been a chef for 10 years, you've seen 10 summers, 10 seasons, right? You've been through so many seasons, you're a seasoned chef. To be on the ball. Be on the ball. Well, to be on the ball means that you are quick, alert, and sharp, right? So sometimes you're in a meeting and you have people who are half asleep, and you have other people who are really quick and understand things quickly. They are on the ball, right? My colleague Tom, the one with the restaurant, he's really on the ball, right? When it comes to managing people, he's really on the ball. He's quick, he's good at it, he understands it. To be on the ball. I think it comes from the original games, sports games, where you have to keep your eye on the ball, and then it just contracted to being on the ball, right? So when you're learning English, be on the ball. To take on somebody. Now, in the world of business, actually, there are 2 meanings here. To take on somebody is to employ somebody and to give them a job or to give them work. You can take on an employee. You can also take on a consultant. It's to give them some work.
Notice we say take on. Imagine con, take on, take on. Take on somebody. Take on a consultant. I need to take on a consultant. That's the first meaning. Take on can also mean to challenge somebody. If I take you on at chess, I'm going to challenge you at chess. But here in our story about Tom and his restaurant, he took on some staff. In the past, he took on some staff to help build his restaurant. And next, spread the word. If you spread the word, then you're telling other people about something, right? So when you do advertising, you're trying to spread the word about your product. Okay, spread the word. But notice spread and the begin with a similar sound. Spread the. So we don't say See, here you have to see the words are commonly pronounced. Spread the word anadi మనం ఏమనుకుంటాం, అది దాని ట్రూ సెన్స్ లో తీసుకోకూడదు. Spreading is something like you spread butter on the bread, or you spread something bed sheet on the what you call on the bed. So that's not the spread over here. Spread the word means మాటను పరచడం అంటారు. మాటను పరచడం అంటే స్ప్రెడింగ్ అంటే పంచుతున్నాను అనమాట. అంటే మాటల ద్వారా పంచడం వల్ల అంటే ఆ వర్డ్ ఎలా చూసుకోవాలంటే ఆ సందర్భంలో వాడుతున్నప్పుడు వి జస్ట్ స్ప్రెడ్ ద వర్డ్ అని చెప్పి ఒక షాప్కి వెళ్ళావు నువ్వు, సార్ 10 మందికి చెప్పండి సార్ అంటాడు. సార్ నాకు కొట్టు గురించి 10 మందికి చెప్పండి సార్ అంటే చెప్పడం అన్నది వర్డ్. ఏం చెప్పమంటాడు, నువ్వేం చెప్తావు వాడి గురించి? జనరల్లీ టెల్స్ అలౌట్ దిస్ వర్డ్ అంటే ఈ 10 మందికి నా కొట్లో బట్టలు ఉన్నాయని ఇవి ఉన్నాయి అవన్నీ చెప్పడం. సార్ 10 మందికి చెప్పండి సార్ అని చిన్న మాట. అంటే జస్ట్ లైక్ స్ప్రెడ్ ది వర్డ్ అంటే ఒక ఇడియమాటిక్. మనకు కూడా తెలుగులో కూడా ఇడియమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి, బట్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ ఫామ్. మనం కొట్లోకి వెళ్ళేవాడు సార్ హెల్ప్ చేయండి సార్, సార్ హెల్ప్ చేయండి సార్ అంటే ఏంటి, అది హెల్ప్ చేయడం డబ్బులు వేయమని కాదు కదా, అంటే 10 మందికి చెప్పమంట. ద స్ప్రెడింగ్ ద వర్డ్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ that word. So these words are very commonly used and they are all under the part of the business idioms. Spread the, we connect, spread the, spread the, spread the word. Stress on the word at the end. Spread the word. Spread the word about this great product. A very similar expression is also get the word out. Get the word out about this fantastic service, this fantastic product. We need to get the word out. The word is the word, the information, right? And you want to get the word out. Pronunciation is similar in that get ends in a t, the begins with a the. The tongue is in a very similar place. So we don't say get the, we say get the, get the, get the word. This may look a bit complicated, but I try to listen to this program once. And link, right? To listen to this, we'll have a wonderful understanding of all what is being done. Out. Get the word Okay. out. So Get the word out about this wonderful English product. class, and we'll be of good To use make to a point of doing something means to make a special effort to do something, right? When a little something. So when get. So these are the little things which I have listened to now, and it's a wonderful happening. I'll be forwarding this video to you also. Thank you very much. Anybody want to say something? No, sir. I'll be forwarding. దీంట్లో జాగ్రత్తగా వినండి ఒకసారి వీడియోని, ఈ లింక్స్ కూడా వినండి. Okay, sir. They are a very good use. Try to respond to this also. ఒక్కోసారి మీరు మాట్లాడుకోండి. The pronunciation which
ఆడు ఏమైతే మాట్లాడాడో ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా చేస్తున్నాడు. బికాజ్ వన్స్ యూ కమ్ టు రెగ్యులర్ లైఫ్ నువ్వు వాడేయడానికి వచ్చేసరికి అవి కొంచెం కొత్తగా అనిపించకూడదు. సో యూ షుడ్ బి యూజింగ్ దెమ్. సింపుల్ అంటే ఇది బిజినెస్, ఇది ఫౌండేషన్ కోర్స్ కదా, మీకు 6 కోర్సెస్ ఉన్నాయి. మీకు బిజినెస్ కోర్స్ అని ఒకటి పెట్టారు, దీంట్లో పెట్టారు. ఇది 50 మార్క్స్ పేపరే. సింపుల్ బుక్స్ కూడా వచ్చేస్తున్నాయి, మార్కెట్లోకి వస్తున్నాయి. తర్వాత మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ గైడ్ కూడా వచ్చింది, ఇంగ్లీష్ గైడ్. అది కూడా కొనుక్కోండి మార్కెట్లో, అన్నిటి నోట్స్ తోటి ఉంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్ క్లాస్. Okay, sir. Can I close this class now? Yes, sir. Okay, bye. Thank you. Okay, sir. Bye, sir.